welcome to this momentous occasion of valedictory program of the 40 hours of accredited mediator training program organized by BIMS. Today marks the culmination of the 5 days of intense learning and growth for each one of us. To commence this auspicious occasion, we are very honored to have with us our distinguished guests who have graced this event with their warm presence. Please join me in extending a warm welcome to our Chair of the Day, Dr. Regina Pardo, Professor, University of Valencia, Spain. Honorable Justice Burhanuddin, Acting Chief Justice of Bangladesh, and our esteemed guests of honor, Honorable Justice Muhammad Ashraf Kamal, Judge, High Court Division, Supreme Court Bangladesh, Honorable Justice Mustafa Zaman Islam, Judge, High Court Division, Supreme Court Bangladesh, and Honorable Justice Ahmed Sohail, Judge, High Court Division, Supreme Court Bangladesh. Before proceeding further, I would like to request Mr. S.M. Goswami Sir, Senior Advocate and Member Secretary of Bangladesh International Mediation Society, for his welcome address. প্রিয় বন্ধুগণ, আমি সবাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি বিচারপতি বুরহানুদ্দিন মহোদয়, বাংলাদেশের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, আপনাকে অভিনন্দন। আজকে অনুষ্ঠানে মাননীয় গেস্ট অফ অনারবৃন্দ, সর্বে জনাব আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অঙ্গনে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর, বিচারপতি মোস্তফা জামাল ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অঙ্গনে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিচারপতি আহমদ সোহেল, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর মহোদয়, আপনাদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে অনুষ্ঠানে মান্যবর সভাপতি, বিএমস মেডিয়েশন বোর্ডের উপদেষ্টা ডক্টর ভার্জিনা পার্ডো, বিএমস মেডিয়েশন বোর্ড এর সদস্য ডক্টর জাস যিশু বিলা ভিক্টর, আপনাদের মাধ্যমে উপস্থিত অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটরবৃন্দ, বিএমস এর সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমার মূল বক্তব্য রাখার আগে এই 40 ঘন্টার যে প্রশিক্ষণ আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন, এই কারণে প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশে এই সপ্তমবারের মতন 40 আওয়ার্স ট্রেনিং আপনারা কমপ্লিট করেছেন। আপনারা এমপি 75 নিয়েছিলেন, এরপর বাছাই করার পরে আমরা 65 রাখি। আমাদের মেডিয়েশন বোর্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা অবলোকন করি, বিভিন্ন কারণে আমরা সর্বশেষ 57কে আমরা অনুমোদন দিয়ে থাকি। এর মাঝেও আপনাদের প্রথম থেকে বলা হয়েছিল যে অনলাইন একটি প্রোগ্রাম, এখানে আমাদের এখান থেকে বসে কিছু করার নাই। জাস্ট কনসিডারে যখন আমাদের প্রত্যেকের ছবি তারা নিতেছে এবং আমাদের সঙ্গে বরাবর একজন হিউম্যান সাইকোলজিস্ট ছিলেন, আপনাদের সবাইকে অবলোকন করছেন অনেক দূর বসে, ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে, এবং ঢাকা দিয়ে যে ব্রেন স্ক্রিন রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের বাচনভঙ্গি, চলাফেরা, সবকিছু, এমনকি খাবার, সবকিছু লক্ষ্য করে আমরা ব্রিগেডে ক্যাটাগরি আমরা করেছি। পরবর্তীকালে আপনারা 10 ঘন্টা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করলেন এবং ইথিক্সের উপর একটা ট্রেনিং 5 ঘন্টা কমপ্লিট করলে এ গ্রেডের মেডিটেশনের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আজকে সম্মানিত সুধীবৃন্দ, উপস্থিত প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, বাংলাদেশের মেডিটেশন ইতিহাসে আজ প্রত্যয় স্বপ্ন পূরণের একটি দিন। মাননীয় বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত গীতা মিত্তাল এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিশ্বের সেরা রিসার্চ পার্সনদের দ্বারা 40 ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেডিটেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আপনারা যারা আফ্রিকা এশিয়া মেডিটেশন অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্পেন মেডিটেশন অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিটেটর্স ফোরাম, ঢাকা বার্লিন মেডিটেটর্স ফোরাম, ঢাকা ওয়াশিংটন মেডিটেটর্স ফোরাম এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সোসাইটি বিএমসির জন্য নির্বাচিত মেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করলেন, আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন
স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় নবাগত অ্যাক্টিভেট মেডিকেল বৃন্দ, বিচার ও শক্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সততা হচ্ছে শান্তি ভিত্তি। আপনাদের মাধ্যমে বিচার অঙ্গন হবে আলোকিত এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা হবে শান্তি। মেডিটেশন বিশ্বায়নে একটি শক্তি, যার দ্বারা আপনারা মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। আন্তর্জাতিক মেডিটেশন অঙ্গনে আপনাদের পদার্পণ হবে শান্তিপূর্ণ বিশ্বায়ন সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি। প্রিয় মেডিটেটর বৃন্দ, আপনারা যারা বাংলাদেশের অ্যাক্টিভেট মেডিটেটর হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন, আপনাদের কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করে। প্রথমত, মামলার উৎস নিরসনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিচারাধীন মামলার জট নিরসনে আপনাদের প্রজ্ঞা শক্তি দ্বারা এবং অর্জিত জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত মেডিটেশন বান্ধব বিচার অঙ্গন সৃষ্টি এবং স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে হতে পারেন চালিকা শক্তি। তৃতীয়ত, অ্যাক্টিভেট মেডিটেটর হিসাবে আপনাদের নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেডিটেশন অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবার এবং বিরোধ বিমুখ সমাজ গঠনে আপনারা হবেন আলোকবর্তিকা। সত্যিকার অর্থে মেডিটেশন আলো আপনাদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত হলো। দেশবাসী আপনাদের দিকে চেয়ে থাকবে। বিশ্ব বরেণ্য রিসার্চ পার্সনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং নিজেদের প্রজ্ঞা দ্বারা প্রমাণ করবেন বাংলাদেশের জনগণের বিরোধ নিষ্পত্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হচ্ছে মেডিটেশন এবং বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত বিরোধ বিমুখ একটি দেশ। প্রিয় বিজ্ঞজন, নবাগত অ্যাক্টিভেট মেডিটেটর বিন্দু নিশ্চয় স্মরণ রাখবেন, পরিবর্তনশীল আইন আনকোর হচ্ছে বিশ্ব বিচার ব্যবস্থা মেডিটেশনের গুরুত্ব আরোপ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেডিটেশন বান্ধব মেধাবী বিচারকবৃন্দের দ্বারা এদেশের প্রান্তিক জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বারবার আহ্বান রাখছেন এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন ও তার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অ্যাক্টিভেট মেডিটেটর হিসাবে আমরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিচার প্রাঙ্গণ উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হতে পারি, এই আমাদের প্রত্যাশা। পরিশেষে আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে এসবি, এনএসআই, পুলিশ প্রশাসন সহ যারা সহযোগিতা রেখেছেন করছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন সবার প্রতি। Thank you so much, sir, for laying such a strong foundation for mediation, not only within the country but across the globe, as well as setting the right tone for today's proceedings. Moving ahead, I would like to invite Dr. George Yasubu Vedha Victor, the Chairman, Bangladesh International Mediators Forum, to share his insights with us. Sir, over to you. Thank you, Dr. Dignitaries on the dais, Honorable Acting Chief Justice of Bangladesh, Honorable Judges of High Court Division, Supreme Court of Bangladesh, Chairman and my friend's colleague, Dr. Pato, graduating mediators, ladies and gentlemen. Good evening, Assalamu alaikum. I am indeed delighted to be present here to congratulate all the graduating mediators. Congratulations and best wishes in your journey as mediators. I congratulate Bangladesh International Mediation Society for its major contribution with their foresight and outlook to train mediators in advance even before the mediation law or act is enacted by the legislators of Bangladesh. I place on record to congratulate and appreciate Mr. Goswami, the visionary, for his vision and mission to train and empower lawyers as trained and qualified mediators not only in Bangladesh but also in the neighboring countries. I am convinced that Bangladesh has all potential to be and become hub for mediation. I say this with conviction that as BIMS has successfully established cross-border mediation, such as
Bangladesh India Mediators Forum, Middle East Forum, Asia Forum, Africa Forum, and European Forum. I congratulate Bangladesh International Mediation Society in my capacity as chairman of Bangladesh India Mediators Forum and as a director nominated in BIMS Mediation Forum Board for all its initiatives to promote mediation for cost-effective and speedy settlement of differences. A word for the mediators: perfection comes from practice. I borrow the words of John F. Kennedy: let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. And this is the word I need to encourage all the graduating mediators for your successful mediation journey. Thank you very much. Thank you, Victor sir, for your words of wisdom and insights for the proceedings of the program. Now, let us move on, inviting our esteemed guests for the today's event. I would now like to request Dr. Pardo to please join us, and if she could share a few words. Oh, thank you very much. Now I'm going to say a few words, only to say thank you to the Bangladesh International Mediation Society, also the Supreme Court of Bangladesh. I'm very glad to be here. I feel like at home because people here in Bangladesh is really friendly, and it was really a great experience also for me. I don't know if you are learn something for me, but I have in these few days learned a lot of from you, and I really appreciate your kindness. I really appreciate that invitation, Mr. Goswami, and the dinner we had with the members of the court, the judges. Thank you very much. Thank you very much. I'm sure that all of us are now waiting to hear some words from the distinguished guest of honor today. I kindly request Justice Ahmed Sohail sir to enlighten us with his words of wisdom. Honorable Mr. Justice Burhanuddin, Acting Chief Justice of Bangladesh, Chief Guest of this valedictory session of this training program, Mr. S.M. Goswami, Senior Lawyer of Supreme Court of Bangladesh and Chairman Bangladesh International Mediation Society, Ms. Virginia Pardo, Professor, University of Valencia, Spain, and Chair of this valedictory session, Mr. Antonio Barlanga Sanjay, CEO of International Police Association of Mediation and Community Policing. Distinguished guests, Mr. Justice Ashraful Kamal, Mr. Justice Mustafa Jamal Islam, all are distinguished guests today's program. Distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, very good afternoon to all of you. I've been here on 25th November, remember, in the Africa-Asia Mediation Association as a chief guest. I delivered my speech elaborately on mediation and other related issues on mediation, especially international perspective and Bangladesh perspective as well, where the mediation is the best possible option in the context of Bangladesh because of the huge backlog of cases, that 4 million cases is pending at present now. So I will just focus on a few words on you. As you're accredited mediators today, you're declared as a mediator today, so you have many responsibilities from today as a mediator. So you know that mediation is a new concept in Bangladesh, not new actually. From
pre-British India, you know that there's a tradition called panchayat system in India, and that traditional system was existing in Bangladesh as well. And this situation in Bangladesh is called Shalish, is still going on. There's still Shalish is mediation. This sort of Shalish is mediation. So mediation in Bangladesh, there is a particular section in Civil Procedure Code, in section 89A to 89E. So if we follow that section in the Civil Procedure Code, you'll have detailed idea about mediation. This section has all the characteristics of mediation, how the mediation will operate in Bangladesh and everything. But we don't have any specific law in Bangladesh for mediation like Arbitration Act. That's why I'm advocating all the time that we should have a Mediation Act in Bangladesh, particularly for mediation, to cover all the area system in Bangladesh. And other day I have discussed how many provisions in Bangladesh legal system, the existing provision of ADR. I have discussed all these issues on that day, so I am not going to repeat that again. So just my suggestion to you that as a mediator, you should have to maintain the standard as a mediator. Yeah. Our economy is developing, you know that. So to reduce the backlog of cases in Bangladesh, it is necessary to attract foreign investment in Bangladesh. It is necessary that we solve our legal problem as early as possible. And that's why you understand the importance of mediation in our country. And you are a mediator, you have to be impartial in every aspect. You have to maintain your integrity. You have to apply everything, particular judicial mind, maintaining utmost integrity, sincerity, and intention to do justice for the people. Not you have to go after money. You have to follow that. You have to understand that, the pain of the litigant people. You have to work for that. You have to work for them all the time. Your mind should be like that. I have to do something for the needless people, the litigant people, to help them to reduce the backlog of cases in Bangladesh. So my sincere thanks to the organizers of BEAMS, because they are doing a great job at the moment. They are the pioneer to promote mediation in Bangladesh, especially Mr. S.N. Goswami, you know, is working relentlessly to improve the mediation in Bangladesh, to promote that mediation is successful, the backlog of cases can be reduced to in a minimum level. And I just call him the torch bearer and lighthouse of mediation in Bangladesh context. And he's working since 1993. He has published a book, journal, Bangladesh Law Times, you know that. And in that Law Times and other journals, he has there's so many articles on mediation, and that helps as well to understand the concept of mediation. So you have to go through the book as well. You have to follow the norms as a mediator. You know that there's a norms for the mediators. You should go through that and try to help the people of Bangladesh, try to help the judiciary to backlog of cases. And with this, I would like to conclude my speech. I would like to thank all foreign guests who came to Bangladesh to help to give a lecture, especially Virginia Pardo. She came from Spain. It's a lot of, long journey, you know that. So I thank all the foreign guests here and the organizers of BEAMS. And my heartfelt thanks to the new mediators. You'll be successful in your life as a mediator. Thank you very much. Thank you for listening to me with great patience. Thank you. Thank you so much, Honorable Justice.
words of Roosevelt, who says, "It is not enough to talk about peace, one must believe in it. And it is not enough to believe in it, one must work in it." Thank you again. Continuing our journey, may I now invite Honorable Justice Mustafa Zaman Islam. Sir, please share your thoughts with us. Assalamu alaikum. Good evening. Honorable Mr. Justice Burhanuddin, Acting Chief Justice of Bangladesh, the Chief Guest of the laboratory session of this training program, present Mr. Justice Asraful Kamal, Mr. Justice Ahmed Suhail, and others. Mr. S.N. Goswami, Senior Lawyer of the Bangladesh Supreme Court and Chairman of Bangladesh International Mediation Society, BIMS. Mr. Virginia Pardo, Professor, University of Valencia, Spain. Mr. Antonio Barcelona Sanga, CEO of the International Police Association of Mediation and Community Policing, Spain. Distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, and present journalists. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you. At the very outset, already my brother Mr. Ahmed Suhail has focused all these things in details in mediation. At the very outset, I consider it a great honor and privilege for me to address before you as a guest of honor of the valedictory session of the training program organized by BIMS. BIMS means Bangladesh International Mediation Society. Thank you very much for inviting me to this session in the midst of galaxy of international arbitrators and mediators from different countries of the world. I know that you have already completed your training program for accredited mediators organized by BIMS. The distinguished trainers have already discussed about mediation in details. However, I would like to share my views on mediation very precisely. In a very simple term, mediation is a process where a neutral and independent third person help the parties in a dispute to reach their own solution. The beauty of mediation is that in mediation, each party has opportunity to voice their own point of view. In American aspect, in 1976, the Pound Conference saw a public dissatisfaction with the justice system. Their Harvard professor Frank E. Sander offered an innovative approach that could ease the growing develops of the courts. That is multi-dispute doors. That is the systems of America, multi-dispute doors. And in the mediator, it helps the parties to focus on the real issues of the dispute and explore options to resolve these cases. They do not take sides. The mediator does not impose the solution or give technical advice. The parties have ultimate control over the outcome of mediation. The parties and not to mediator for the focal point of the mediation process. In contrast to our proceedings, which are open to the public, the mediation process is private and confidential. Anything said or produced as evidenced at a mediation sessions cannot be used the later hearing, except in exceptional circumstances. It is the duty of all the parties to the mediation to participate in good faith. Ladies and gentlemen, a mediator must possess certain qualities such as higher standard of honesty and integrity in conduct and behavior, maintain neutrality, objectivity, and not judgmental. And for the purpose of the mediation is that
the mediator must have patience, persistence, and perseverance, good communication skills, open-mindedness, and flexible in nature. Mediator, in fact, is a guide who helps the parties to find their own solution to the dispute, and he works as a peacemaker. There are many advantages of mediation rather than going for a prolonged litigation. In mediation, the parties have control over the mediation process in terms of its scope and outcome. That is the right to decide whether to settle or not. And the terms of settlement, mediation is participative. Parties get an opportunity to present their case in their own words and directly participate in the negotiation. The process is voluntary and any party can opt out of it at any stage. If he feels that it is not helping him, the self-determining nature of mediation ensures compliance with the settlement reached. The procedure is speedy, efficient, and cheaper. It is simple, flexible, and time-bound. It is a fair process and preserves peaceful relationships between the parties. Ladies and gentlemen, the process is confidential, which is the big advantage for both parties. The main focus in mediation is on resolving the dispute in a mutually beneficial settlement to the out of court. Now I think the reasons for declining mediation in Bangladesh are non-cooperation of the lawyers, ignorance and absence of trained mediators, lack of mediation centers, change of mentality, and no specific law for mediation like Arbitration Act. Which has already been focused, my learned brother, Mr. Ahmed said. In our country, the lawyers do not want to cooperate with the court about mediation. Due to fear of losing their income, my view is that standard amount of fees for the lawyers may be set consequently for mediation for the better result. Public awareness is also need to be created for promoting mediation. Additionally, legal aid office in the district court can also work as a cell. In Bangladesh, in informing people about the benefits of mediation. We need to build mediation center in every district to overcome the problems of mediation. Adequate training for mediators and arbitrators should be arranged from time to time. More steps should have to be taken to train the lawyers. Then they will be encouraged to be a professional mediator in addition to their legal practice. We know that judiciary of Bangladesh is overburdened with nearly 4 million cases, and the number is mounting day by day, due to a number of factors including inadequate number of judges in terms of pending cases, procedural formality and complexity, poor logistic support and cooperation are the main reasons for backlog of the cases in our country. Ladies and gentlemen, we can easily understand the importance of the promoting mediation in our judiciary to reduce backlogs, huge backlog cases. After 52 years of our independence, no one can deny Bangladesh has made tremendous progress in various social and economic indicators, which give us the impression that the country is on an upward trajectory. Our economy is developing very rapidly, bringing its business into close contact with the outside world. Many foreign companies are now investing in Bangladesh. Therefore, effective steps towards alternative dispute resolution is needed to make Bangladesh an investment-oriented country. Dear participants, my advice to you is that you should bear in mind that after being qualified as an accredited mediator,
you have to act fairly, impartially, independently, and maintain the confidentiality. Further, you have to honor party autonomy, avoid conflicts of interest, act in accordance with the agreed principles and rules by applying judicial mind. In particular, maintaining utmost integrity and sincerity, and should have the intention to do justice. We are all aware about the common question in the judicial domain, said by William E. Goldstone that justice delayed is justice denied. Also, Martin Luther King Jr. already mentioned and in the wall, well, injustice anywhere is threat to justice everywhere. Every citizen is entitled to have access to justice. Delayed justice, even sometimes fails to give proper remedies to a winning party. We all have to keep in mind all these courts for our judicial system and do our job properly, to open the door of justice and ensure it for all. With these remarks, I conclude my speech and express my sincere thanks to the guests from overseas for their valuable speeches and my heartfelt gratitude to the organizers of BIMS for arranging such a meaningful training program, especially Mr. S.M. Goswami, Senior Advocate, Chairman of BIMS, who is trying his level best to promote mediation in Bangladesh. I hope all you have enjoyed the training program. Best wishes for all of you. Once again, thank you for listening me with great patience. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your meticulous insights and also precisely highlighting the very critical skills and significance of mediation. Going ahead, may I now invite our final guest of honor for today, Honorable Justice Muhammad Ashraful Kamal, sir, to address the gathering. Honorable Justice Burhanuddin, Acting Chief Justice of Bangladesh, my brother Justice Mustafa Zaman and Justice Ahmed Sohail, Professor Sajiriya Bardo, and distinguished guests, ladies and gentlemen, participants. Shubho, good afternoon, Shubho Aparanno, Assalamu alaikum, namaskar. আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই মেডিয়েটর হচ্ছেন। মেডিয়েটর সার্টিফিকেট পাবে আজকে কেন মেডিয়েশনটা হয়, কেন মেডিয়েটর হওয়ার কেন প্রয়োজন আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশের দেশে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমাদের যে ডিসপিউট রেজুলেশন, আমাদের যে বিরোধ নিষ্পত্তি, এই বিরোধ নিষ্পত্তিটি যে আমাদের যে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা, এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আমাদের এই বিরোধ নিষ্পত্তি এখন আর কোনোভাবে সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের যেটা আমাদের জাজ বলেছেন, প্রায় 50 লাখ 5 million cases pending। এই 50 লক্ষ মামলা আমাদের যে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি আজকে থেকে আমরা কোর্টের দরজা বন্ধ করে দিই, আর কোনো মামলা গ্রহণ না করি, আমি আগেও বলেছি আপনাদেরকে অনেক অনুষ্ঠান, বর্তমান যে মোকদ্দমাগুলো আছে এগুলো শেষ হতে 20 থেকে 30 বছর সময় লাগে। তাহলে কি আমাদের মামলা মোকদ্দমা থাকবে না, বিরোধ থাকবে না? এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি মেকানিজম, এমন একটি পদ্ধতি আমাদেরকে বের করতে হবে, যেটি শুধুমাত্র আমাদের এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার যে ঘাটতি, এটার থেকে আমরা উত্তরণ করতে পারি। এবং বর্তমান দিনে আরেকটি বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আমরা জানি, সেটা হলো আরবিট্রেশন। কিন্তু আরবিট্রেশনও এখন অনেকটা দীর্ঘসূত্র হয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিভাবে?
এটা প্রায় কস্ট ইফেক্টিভ আর থাকতেছে না। এটা অনেক কস্টলি হয়ে যাচ্ছে, অনেক টাকা যাচ্ছে, অনেক আনইউজুয়াল বিষয়। তাহলে আমাদের যে জনগণের যে চাহিদা, যে মানুষের দ্রুত নিষ্পত্তি করে যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে মানুষ তার যে দৈনন্দিন যে কার্যক্রম, যে কার্য, যে ব্যবসা, এগুলো খুব দ্রুত করতে পারে। যদি একজন ব্যবসায়ী শুধু চলে আসে কোর্টের বারান্দায় 10 বছর 15 বছর, তাহলে সে ব্যবসা করবে কখন? তাহলে তার ব্যবসা হবে না। আর ব্যবসা যদি না হয় আমাদের উন্নয়ন হবে না, যেটাকে আমরা বলি অনেকটা কমার্শিয়াল ডিসপুট। সুতরাং কমার্শিয়াল ডিসপুট এটার জন্য খুবই জরুরি ভিত্তিতে মেডিয়েশন একটা ইফেক্টিভ পদ্ধতি। আরেকটি আমরা বলতে পারি যে পারিবারিক ফ্যামিলি ডিসপুট। এমন কোনো এখন বর্তমান দিনে আমি বিচারক, আমি ফ্যামিলি ম্যাটার অনেক মামলা করে আসে, আমি তো দেখি যে প্রতিদিনই এমন মানে অনেক পারিবারিক মামলা আমাদের ডিভিশন পর্যন্ত আসছে। মানে শুরু হয়েছে 20 বছর আগে। এমন কোনো পরিবার দেখা যাচ্ছে না যেখানে পারিবারিক সমস্যা, হাজবেন্ড ওয়াইফের যে সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা বেড়েই যাচ্ছে আমাদের এই প্রযুক্তির যুগে, যে কোনো কারণে। এখন এই প্রত্যেকটা পারিবারিক ডিসপুট যদি আমরা করে আনি, ট্র্যাক করে নিয়ে আসি, তাহলে অবস্থাটা হবে যেভাবে আপনারা নিজেরাই জানেন আপনার আশেপাশে, বিশেষ করে ফ্যামিলি ম্যাটার্সে এটা মাস্ট মেডিয়েশন, এর কোনো বিকল্প নাই। প্রত্যেক 18 কোটি লোকের মধ্যে এখন প্রায় 1 কোটি লোকের পরে সমস্যা আছে, কি বলে নাই কোথায়? তাহলে আমরা যদি শুধু অন্য কোন সব মামলা বাদ দেন, শুধু যদি পারিবারিক মামলাগুলো যদি আমরা ব্রেক করে হ্যাভক সৃষ্টি হবে, মানে পুরো এটা ভেঙে পড়বে। তাহলে একটাই পদ্ধতিতে দেখি। এবং আমি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারকে আমি অনুরোধ করব যে পারিবারিক মোকদ্দমাগুলোতে মেডিয়েশন কম্পালসারি করতে হবে। যেটাতে কানাডা অলরেডি একটা সফলতা অর্জন করছে, ওটার জন্য আলাদা ল করছে। সেকেন্ডলি আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে আমাদের যে কর্পোরেট আমরা যেটা বলি কমার্শিয়াল বিজনেস অর্গানাইজেশন, এগুলো কেন আমি আগেও বলেছি, আমার বন্ধু বলেছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টেড না, আমরা বলতে চাই এফডিআই, উইদাউট এফডিআই একটা দেশ সাস্টেইন আসতে হবে, ব্যবসায়ী আসতে হবে। কেন আসতে হবে? সে এসে এখানে ব্যবসা করবে, যত ব্যবসা করবে, ইন্ডাস্ট্রি করবে, তত আমাদের মানে এমপ্লয়মেন্ট হবে, এমপ্লয়মেন্ট হলে আমরা মানুষের কর্মসংস্থান হবে, দেশের ইকোনমি। কিন্তু এই যে যখন সে যদি আমরা গুগল বা টাটা, বিড়ালা, একটা বহুজাতিক মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, সে যখন চিন্তা করবে বাংলাদেশে 1 কোটি টাকা, 1000 কোটি টাকা নিয়ে আসবে, 10,000 কোটি টাকা নিয়ে আসবে, $1 বিলিয়ন নিয়ে আসবে, তখন সে প্রথমেই চিন্তা করবে আমি $1 বিলিয়ন নিয়ে কোথায় যাচ্ছি, সেখানে ব্যবস্থা আছে। কেউ তার টাকা, আপনি আপনার 1 লাখ টাকা কি যেখানে সেখানে ইনভেস্ট করেন? তাহলে আপনি যদি আপনার 1 লাখ টাকা যেখানে সেখানে ইনভেস্ট না করেন, উনি বিলিয়ন ডলার কিভাবে সে বাংলাদেশে আপনার দেশে আসবে? আমরা একটা এনভায়রনমেন্ট তাদেরকে দিতে হবে, একটা পরিবেশ দিতে হবে যে আপনারা আসুন, আপনাদের ডিসপুট থাকবে, বিরোধ ছাড়া, কিন্তু এটা ইফেক্টিভ এবং স্পিডি এবং দ্রুত একটা নিষ্পত্তি, এটাই দ্রুত। সেটার একটাই মেকানিজম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা, এটা দীর্ঘসূত্রিতা, এটা শুরু হবে, শেষ করতে হবে আমরা নিজেরা জানি। 20-30 বছর চলে যাচ্ছে, শেষ হচ্ছে না, আমরা পারতেছি না। আর্বিট্রেশন প্রায় সেটা কাছে চলে গেছে। এখন একটাই আমি দেখতেছি, সেটা হলো আমাদের যেটা, সেজন্য গোস্বামী সাহেব বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত সমাজ এই বাংলাদেশের জন্য উনি একটা হয়ে আসছে, আমি বলে অবতার হয়ে আসছে। উনি যে সবাইকে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছে, আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, আমাদেরকে মেডিয়েটর হওয়ার জন্য বলতেছে। অন্তত ওনার কথার মাধ্যমে উনি এতগুলো বিদেশি মেহমানকে নিয়ে আসছে বিদেশ থেকে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, এটার মাধ্যমে উনি একটা বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওনাকে সাপোর্ট করবো সেই ব্যাপারে।
আমরা ওনার এই যে কর্মপ্রচেষ্টা সেটা কিভাবে করতে পারি, আমরা বেশি বেশি মেডিয়েটর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবো, ওনার কাছে আসবো এবং আরো প্রশিক্ষণ হওয়ার জন্য অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবো। আশা করি এর মাধ্যমে আমরা আমি আর সময় নিব না, আমরা আমাদের চিফ গেস্ট বলবে। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আবারও আপনাদেরকে যারা আজকে মেডিয়েটর হয়ে অভিনন্দন। আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে আপনাদের দক্ষতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটা সুন্দর বিরোধ মুক্ত বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়ে আজকে আমার বক্তব্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, sir. Probably I could just say खूब भालो. Moving ahead, now the moment we all have been waiting for, the address by our chief guest, Honorable Justice Burhanuddin sir, the acting Chief Justice of Bangladesh. Over to you, sir. Assalamu alaikum and very good evening. শুভ সন্ধ্যা। প্রথমে অভিনন্দন জানাই তাদেরকে যারা অ্যাগ্রিগেটেড মেডিয়েটরস হিসেবে আজকে থেকে যাত্রা শুরু করবেন, আপনাদেরকে অভিনন্দন। Honorable Justice Mr. Ashraful Kamal, Justice Mr. Mustafa Jamal Islam, Justice Mr. Ahmed Sirek, and Professor Virgil, who came all the way from Spain. I congratulate him, and other dignitaries who came from abroad. Ladies and gentlemen, I stand before you today with a deep sense of honor and purpose to shed light on a matter of great significance in Bangladesh, which is the absence of a modern dispute resolution system through mediation. In the heart of Southeast Asia, Bangladesh, with its population of 170 million, faces a formidable challenge in the form of a staggering 3.5 million litigations pending in our courts. Although there are rules governing dispute resolution in civil cases and family matters, a system of dispute resolution through mediation does not yet exist in Bangladesh. The need for an alternative, a modern system of dispute resolution has become paramount. It brings the people and their right information to the table, identifies and focuses on what truly matters to the parties, facilitates communication, helps reassess risks, reveals relationship, and leaves ownership of the problem and settlement with the parties. Mediation, as a popular form of alternative dispute resolution, involves an independent mediator assisting opposing parties in settling their disputes or differences without resorting to court. Some court guidelines even mandate voluntary or compulsory mediation, especially in family matters. The mediator's impartiality is crucial, and it is beneficial if they have met with each individual confidentially before the mediation meeting. Legal provisions such as Section 89 of the Code of Civil Procedure empowers courts to act
to order parties to participate in mediation. Section 89C confirms the possibility mediation at the appellate stage. Mediation is not a new concept in Bangladesh, as evidenced by its introduction in the Family Courts Ordinance 1985 and recognition in various other acts like the Village Court Act 2006, Orcharding Adalat Act 2003, Arbitration Act 2001, and Labor Act 2006. It is in a significant development. The Supreme Court's Judicial Reform Committee issued a set of comprehensive guidelines on mediation in August 2021, which stresses on the use of mediation. This indicates that Bangladesh is getting prepared to enter the domain of wider use of mediation. However, very few disputants are encouraged to participate in mediation. Recent studies highlight mediation as a powerful tool, especially for settling cross-border disputes. Its ability to consider stakeholders' needs, reach legal dissimilarities between countries, and respect social values and culture makes it an ideal choice. As we move forward, I firmly believe that it is the duty of the state to encourage the mediation process, which avails the opportunity to uphold the principles of justice, expedite the resolution of disputes, and pave the way for a harmonious and prosperous Bangladesh. I'd like to congratulate and also express my gratitude to Mr. S.N. Goswami, Senior Advocate of Bangladesh Supreme Court, for inviting me in this occasion. আমি আশা করব যারা আজকে মেডিয়েটর হিসাবে যাত্রা শুরু করলেন আপনারা এই ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্তের সূচনা করবেন, যে কথা আমার আগে আমার বন্ধুবর্গ জাস্টিস আশরাফুল কামাল, জাস্টিস মুস্তফা জামাল ইসলাম, জাস্টিস আহমদ শরীফ বলে গেলেন। আমাদের যে ব্যাকলগ কেসের এটা এভাবে শেষ হবে না। মেডিয়েশন এক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা এই পরিবর্তনে সবচাইতে সাহসী যোদ্ধা হিসাবে আবির্ভূত হবেন। ধন্যবাদ। Thanks and gratitude for your words of wisdom and sharing your precious time with us, sir. As we near the conclusion of this ceremony, I would like to again express our sincere gratitude to all the distinguished guests for gracing us with their presence today. Your insights have definitely added immense value to this event. Before we move to the last segment, I would like to thank our participants, the stars of this program. We recommend each of you for your dedication throughout this training program, which has been commendable. You are now declared as accredited mediators from today on. Hearty congratulations. So without further ado, now I would like to hand over for the certificate distribution. Thank you. আমজাদ ভাই
Advocate Umayza Zaman. Advocate Muhammad Anisul Haq Imran. Advocate Umayza Zaman is taking this certification. Muhammad Anisul Haq Imran. Advocate Rabiul Islam. Advocate Wardi Zaman. Advocate Shirin Haq. Barrister Mir Muhammad Imran Hussain. Barrister Mir Muhammad Imran Hussain. K.M. Tipu Sultan. Advocate Lubna Yasmin. Advocate Mustafa Kamal Ramzu. Advocate Shishardi Bhomik Joya. Shah Mohammad Babur. Rashida Chaudhary. Taslima Chaudhary. Sohail Parveen Iti. Sohail Parveen Iti. Naushad Iftikhar. Selina Akhtar Chaudhary. Salma Ahmed. Muhammad Mahbubul Islam. Fatima Begum Zia. Tanzila Lavogna. Arfan Sultana. Arfan Sultana. Arifuzzaman Bukor. Taslima Rashid.
Shamima Nasreen. And Prince Nisha Chauhan. Prince Nisha Chauhan. Mosammad Nazmul Nahar. Mahmoud Tasmin Aki. Amina Akhtar Lambi. Nahida Sultan, Amina Akhtar Lambi নিচ্ছে Nahida Sultan. Sayyida Shajia Sharif. Amina Aziz Afroza. Muhammad Hassan al-Haq Munna. Sajjad Hossain. Honorable judges, members of the court, chairman president of Bangladesh International Mediation, we have finished. Congratulations for the